Good morning all of you. Today we are discussing about circulatory system of frog. Okay, we are discussing about digestive system, digestive system, external features of frog. So now we are discussing about circulatory system of frog. So in which there is the vascular or circulatory system of frog is closed type of circulatory system. So in which they consist of three parts: heart, blood and lymphatic system. So heart, in which there is a two parts, there is a two systems, one which atrial system and second which venous system, and blood and lymphatic system. Its main function is to transport all essential liquids and gaseous materials to the living tissues. So in which they can be transport all essential liquid and gaseous materials to the living tissues. So living tissues they can be transport essential liquid and gaseous materials. So it also brings away the liquid and gaseous waste of metabolism to the organs of elimination. So in which the frog structure and physiology, now we see that. So external features of frog consist of: the heart is a muscular central pumping station. So heart is the muscular central and pumping station anamata. So it drives blood through the closed circulatory system. So they can be drives blood to the closed circulatory system. So external features వచ్చేసి heart lies mid ventrally inside the anterior trunk region. So in which heart can be lies mid ventrally మధ్యలో కొంచెం ఇది అటవాలుగా inside the anterior trunk region. So it is protected by the pectoral girdle. So heart is protected by pectoral girdle అనమాట. And it is also in reddish in color. It is somewhat conical or triangular in shape. So in which the shape వచ్చేసి conical or triangular shape. So it has the broad base which is directed anteriorly and the narrow apex posteriorly. యాంటీరియర్లో వచ్చేసి బ్రాడ్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ పోస్టీరియర్లో నారో ఎపిక్స్, అంటే కిందకి వెళ్ళి ఎపిక్స్ ఉంటుంది అనమాట. అది పోస్టీరియర్ టైప్లో. సో ఇన్ విచ్ హార్ట్లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్లో వచ్చేసి పెరికార్డియం, అలాగే వాట్ ఆర్ ద ఛాంబర్స్. సో పెరికార్డియం అనేది ద లేయర్ విచ్ కెన్ బి కవర్డ్ బై ది హార్ట్. సో దట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ పెరికార్డియం లేయర్. సో పెరికార్డియం విచ్ కెన్ బి ఎన్క్లోజెస్ ది హార్ట్. సో అది హార్ట్ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ layered sac అనమాట. సో ద outer wall of pericardium is termed as partial pericardium. The inner wall of pericardium is termed as visceral pericardium. outer ఉన్న లేయర్ నేమో partial pericardium అంటారు, ఇన్నర్ ఉన్న దాన్ని వచ్చేసి visceral pericardium అంటారు. సో visceral pericardium closely invests the heart. So it can be closely invested in the heart anamata. So chambers of three heart. There are three chambers in a heart of frog. Heart is made up of two atria or two auricles, right and left. It is dark colored and lies anteriorly. Paina untai ee two auricles, and one ventricle, it is a pink colored conical and lies posteriorly kindana. Posteriorly plus up ayi untundi. A very faint longitudinal interauricular groove demarcates the two auricles externally. So in which there is a very faint longitudinal interauricular groove. auricles-ni ventricles-ni two auricles-ni separate చేసే interauricular groove అనేది present అయి ఉంటుంది అనమాట. However, a narrow transverse auriculoventricular groove. So these auriculoventricular groove can be separate the auricles and ventricles. So that can be, we can call as auriculoventricular groove or coronary sulcus అని అంటారు. It can be clearly marks of the two auricles from the ventricles. auricles-ni ventricles-ni separate చేసే groove-నే auriculoventricular groove అంటారు, and also called as coronary sulcus. So these groove can be helps to separate the auricles and ventricles. ventricles-ni auricles-ni separate చేసి దేనికి అది క్లియర్ కట్గా మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? So next two additional chambers are also present in the heart of frog, that is sinus venosus and truncus arteriosus.
సో ఇందులో మనకి 2 ఆరికల్స్ 1 వెంట్రికలే కాకుండా 2 అడిషనల్ ఛాంబర్స్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. సో వాట్ ఆర్ దే? సైనస్ వీనసస్ అండ్ ట్రంకస్ ఆర్టియోసస్. సో సైనస్ వీనసస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ డార్క్ కలర్డ్ థిన్ వాల్ అండ్ ట్రయాంగులర్ ఛాంబర్. ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ dorsally to the heart. సో ఇట్ కెన్ బి అటాచ్డ్ టు dorsally to the heart. డోర్సల్ పార్ట్లో అటాచ్ అయ్యి ఉండేదే సైనస్ వీనసస్ అనమాట. అలాగే ట్రంకస్ ఆర్టియోసస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యూబులర్ ఛాంబర్ that arises anteriorly from the right ventral side of ventricle. So it is a tubular chamber. It can be arises anteriorly from the right ventricle anterior side లో నుంచి ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఇమీడియట్లీ bifurcates anteriorly into 2 branches. Each again breaks into 3 arcs. So carotid arc, systemic arc and pulmocutaneous arc. సో ఇదంతే ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్. మీకు గైడ్లో ఉన్నదానికంటే ఇది ఫాలో అవ్వండి, ఇది ఈజీగా ఉంది మెటీరియల్ దానికన్నా. సో ఇవి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్లో పెరికార్డియం అలాగే ఛాంబర్స్ గురించి చూద్దాం. ఛాంబర్స్లో మనం 3 ఛాంబర్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. అవే కాకుండా అడిషనల్గా 2 ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. అవి సైనస్ వీనసస్ అలాగే ట్రంకస్ ఆర్టియోసస్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తున్నట్లయితే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఆరికల్స్ గురించి వెంట్రికల్స్ గురించి ఉంటుందన్నమాట. అంటే హౌ దే వర్క్ అండ్ హౌ దే హెల్ప్ టు సర్క్యులేట్ ది బ్లడ్. సో మొత్తం అంతా వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో చూద్దాం. సో వెన్ ద ఫ్రాగ్ ఈజ్ సెక్షన్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ విజిబుల్. సో మనం ఒకవేళ డిసెక్షన్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తే దాని యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అనేది విజిబుల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే హోలో అండ్ మస్కులర్ అనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ద యూని డైరెక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ద వేరియస్ ఛాంబర్స్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ బై సెపరేటెడ్ బై వర్ల్స్. సో ఈ ఛాంబర్స్ అన్నిటినీ సెపరేట్ చేసేవే వర్ల్స్ అనమాట. సో అలాగే యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆరికల్స్ గురించి చూద్దాం. సో ఆరికల్స్ వచ్చేసి దెర్ ఆర్ 2 ఆరికల్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఓకేనా, 2 ఆరికల్స్ ఉంటాయి. మీకు నేను డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. హార్ట్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. దిస్ ఈజ్ పైన ఉన్నవేమో ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కింద ఉన్నదేమో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకేనా, సో మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది చూడండి. ఈ పైన ఉండేవేమో ఇదేమో రైట్ ఆరికల్, అదేమో లెఫ్ట్ ఆరికల్, కిందన ఉన్నది వెంట్రికల్ అనమాట. మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వెంట్రికల్, రైట్ ఆరికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్. పైన 2 వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కింద ఉన్నది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ఇలా ఇక్కడ ఫ్రాగ్లో ఈ పార్ట్లో హార్ట్ అనేది ప్లేస్ అప్ అయి ఉంటుంది అనమాట. So auricles, there are 2 auricles left and right. They are thin walled and are completely separated from each other by a thin vertical interauricular septum. So these auricles are thin walled and are completely separated. Both are separated by a thin vertical interauricular septum. So this septum can be separated from each other. Okay, so the left auricle is smaller than the right auricle. So when compared to left and right, left auricle must be smaller than the right anamata. So sinus venous opens into dorsal wall of the right auricle. So sinus venous can be opened into paina unna right auricle loniki sinus venous anedi open avutundi anamata. So deni dwara ee sinus venous anedi open ayi untundante through సైనో-ఆరిక్యులర్ అపరేచర్ ద్వారా ఈ సైనస్ వీనసస్ అనేది కెన్ బి ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ ఆరికల్ అనమాట. సో ద సైనో-ఆరిక్యులర్ అపరేచర్ ఈజ్ లార్జ్ ట్రాన్స్వర్స్ ఓవల్ అపరేచర్, చాలా లార్జ్గా ఉంటుంది, అలాగే ట్రాన్స్వర్స్ అండ్ ఓవల్ అపరేచర్ అనమాట. ఓకేనా, సో ది సైనస్ వీనసస్ లైస్ క్లోజ్ టు ద ఇంటర్ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్